Merci pour le deuxième semestre, semaine 2. Oui, on va parler aujourd'hui de nouvelles leçons. La leçon, at the beginning we start to know the title of this lesson. So the title of this lesson here pour la deuxième semaine, c'est de quoi as-tu besoin? De quoi as-tu besoin? De quoi, what you need. So last time we talked about what we can do it in the free time and what will we do in the future, in the next week or the weekend. So if I will do something in the present or in the past or the future, I need to do it something. So we'll try to discover how can I say I need and what come with. Here the title to revise all to make a relation, but what I studied before. Qu'est-ce que tu vas faire ce weekend? We said that. I told you. Qu'est-ce que tu vas faire ce weekend? What you will do it in the weekend. You say use the future. So we say je vais. I will. If I come after that verb in infinitive, like here, je vais jouer au football. Or je vais lire un livre. Or je vais faire des courses. I will do a shopping. It's not like de la course à pied. I explained that before. So it's a different activity. I can do it in the weekend. I will make it relation by all what studied and the new lesson. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire ce weekend? Also, I told you that je vais nager. Je vais nager means I will swim. Or je vais plonger. Plonger is diving. The French people say je vais faire de la plongée. Masque tuba means snorkeling. Or snorkeling is swimming with masque tuba also. But plonger, sous-marine is meaning I go make diving. So je vais aller, I will go, je vais aller, I will go. After that I must mention place. Je vais aller, all that I talked before, like I told you the country, I say au or on or au, or where the city is a. À la for the public place, féminin, à l'apostrophe with the public place, start with vowel. And she is with the place, but I have a person, meaning I go to his work or his home. So, je vais aller, after that, les propositions, the proposition, you see it now, after that, the name of the place I go. For example, I say that, je vais, after that, je vais aller with the place, the country and the city, I say, à Paris, au Canada, aux États-Unis, en France or en Egypt. So A for the city, O for the country masculin, O with X is me with the country plural. En France, en Egypt, en is me with the country start with vowel or feminine one. But if it's public place like cinéma, école, so I say je vais aller, after that I say je vais aller au cinéma, je vais aller au théâtre. Here je vais aller au théâtre or au cinéma. The place public place is masculine, is not country, is not city. So je vais aller à la mer, is public place, or à la piscine, is féminin. Je vais aller à l'école. École start with vowel and féminin. Entraînement is start with vowel masculin, but start with vowel. Je vais aller chez, so I have a person, name, or what he work. For example, je vais aller chez le coiffeur. So I can say, Mr. Now, see if I have this question, we'll take it also after that. Où vas-tu aller en vacances? Where you will go in vacation?
we talked before, weekend as activity or where I can go in the same city. But now vacation, so I say je vais aller, I will go. Je vais aller à la mer, je vais aller à la mer en été. I will go to the sea in the summer. Take all that before en été. Je vais aller à la montagne, the mountain en hiver, in the winter. Je vais aller à la campagne ou à la ferme au printemps. Au printemps. Je vais aller à la mer. Je vais aller à la montagne. Je vais aller à la campagne. You will not find all these words in the book. Only I make relation to more understand and make relation between all the lesson we have it and we will have after that to make a topics and to talk French, not only to have a words. No, we make relation between all the question together. So I will give you example. Here, de quoi as-tu besoin? De quoi as-tu besoin? What you need? You say now you will go to any place. So de quoi as-tu besoin? What you need when you will go this place or when you want to make this activity. For example, how can I make this one? First, I bring verb to have, verb avoir, j'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. J'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. After that, I have besoin. Besoin is need all the time. I will fix it like we make it before. Être, en train de. I conjugate verb to be, verb être. After that, I fix en train de. After that, I have a verb or noun. It depends of what I'm busy to do. J'ai besoin de. After that, I have a noun. I can say also verb, but we talk about the noun now. So, j'ai besoin d'un, d'une, d'un for masculin, d'une for féminin, the noun. Or if it's plural, let's say I replace the apostrophe or de by des, yes, des. J'ai besoin des, I will give you examples now. J'ai besoin d'un, d'une, des, or tu as besoin, il a besoin, nous avons besoin, vous avez besoin, ils ont besoin d'un, d'une, des. After that, noun. After that, pour is meaning for or to. It depends on I have a verb. In infinitive, so is meaning to. If I have a noun, is meaning for. For example, give me an example to more understand. I say j'ai besoin, I need, j'ai besoin d'un livre. I need a book. Pour, I can say, if I can say noun, it means for. For example, j'ai besoin d'un livre pour moi, for me. Pour Ahmed, for Ahmed. For any name. Pour mon frère, for my brother. Pour mon père, for my father. Or j'ai besoin d'un livre pour lire, add a verb in infinitive. J'ai besoin d'une gomme. Gomme, it means erasable. So I say, j'ai besoin d'une pomme. Gomme, not pomme. J'ai besoin d'une gomme pour what? The verb to erase is gommer. J'ai besoin d'un livre pour lire. D'une gomme pour gommer. Des ciseaux, the last four letters, X I don't say it, but the A, U together is O. Ciseaux, scissors. J'ai besoin des ciseaux pour, we take this verb before. J'ai besoin des ciseaux pour name or verb. Name, any name. Pour couper, we take it before. So, j'ai besoin d'un livre pour lire, d'une gomme pour gommer, des ciseaux pour couper. Another example. Je vais faire des courses. So now, imagine now your mother, she will go to make the shopping,
faire des courses meaning shopping. So she try to tell your father, je vais faire des courses. Your father will say, donc is meaning so. De quoi as-tu besoin? What you need? De quoi as-tu besoin? Imagine now your mother, je vais faire des courses. De quoi as-tu besoin? What you need? She will answer, donc j'ai besoin, donc is meaning so. Donc j'ai besoin d'argent. I can say j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de l'argent. It's possible. J'ai besoin d'argent, oral, the money. Pour what? Pour acheter, to buy. Donc, it makes so. Donc, it's not important, but only to make relation at the dialogue. And now, conversation between them. J'ai besoin d'argent pour acheter. It's an example. So here in the book we found many words in the similar, like mayo, but we have a small difference between this and this. I will explain now, and especially when we say pour what, for what, or to make what, so explain the reason and which one I want. Un maillot, for the player maillot, and to go in the sea maillot, but maillot de bain. Des lunettes, un masque, un ballon, again, un maillot. We have two meaning for des lunettes, un masque, un ballon, un maillot, des lunettes, un masque, un ballon. Une carte is meaning the map. Des cartes is to play with something else. Une baguette, we have a difference also. Une baguette to eat, une baguette magique to play with. Une carte et des cartes. Un bonnet, we have a difference also between this and this. I'll explain more after that. Et un tuba. Un maillot, des lunettes, un masque, un ballon, une carte or des cartes, une baguette, un bonnet, un tuba. How can I use these words now to with avoir besoin de? So I told you make a relation between what we studied before. So, for example, je vais lire, I will read. Donc, de quoi as-tu besoin? Donc, so, j'ai besoin d'un livre. I need a book. Also, des lunettes. For what? C'est pour lire un livre. J'ai besoin d'un livre, des lunettes pour lire un livre. Another example. Je vais jouer au football. De quoi as-tu besoin? You go to your father and tell him, demain, tomorrow, je vais jouer au football. I will play a football. He will ask you, so, de quoi as-tu besoin? What you need? You tell him, donc, j'ai besoin, so, I need, j'ai besoin, what? D'un ballon. Oui, d'un ballon. D'un maillot. Maillot, yes, his maillot is a midfield player for the basket, for the football, for any sport. Maillot. Des baskets with S, because we have basket with S meaning the basketball, but here is the basket is meaning choose for sport. Pour jouer au foot, j'ai besoin d'un ballon, d'un maillot, des baskets pour jouer au foot. We make it a song there. Another activity, can I do it? So, mister, je vais aller au cirque. De quoi as-tu besoin? You say to your father, je vais aller au cirque. De quoi as-tu besoin? J'ai besoin d'argent. I need the money to go. So what you will see there is magicien. De quoi le magicien a
besoin? Ou bien de quoi le magicien a-t-il besoin? What he need? Donc le magicien, oui, le magicien a besoin. Talk about him, not you. A besoin des cartes. I can say de ces cartes. We'll explain after that what I mean say and the song and ça. Le magicien a besoin des cartes. This one. And d'une baguette magique. Baguette magique. Why? Pour faire de la magie, to the magic. Le magicien a besoin des cartes, une baguette magique pour faire de la magie. So, I make some activity in the city. No, I will spend the vacation in another place like I told you before. Je vais aller, si I ask you, où vas-tu aller en vacances? Je vais en été, je vais aller à la mer. I will go to the sea. So, de quoi as-tu besoin if you will go in the sea? Say, donc j'ai besoin d'un maillot de bain, not maillot only, maillot de bain, d'un bonnet de bain, bonnet, we have a different name, bonnet de ski and bonnet de bain, de mon masque et de mon tuba. Here I say mon, I can say mon or d'un masque et d'un tuba or de mon masque et mon tuba or d'un masque et d'un tuba if you want. Pour masque et tuba, pour nager ou plonger, for to swim or to make diving. J'ai besoin d'un maillot de bain. It's not only maillot is meaning another one is meaning to play with the sport, but anyway, if you will say j'ai besoin d'un maillot only, after that pour nager, it's meaning you want this one, and if you say you are in a situation, the sea now, it's meaning maillot de bain, d'un bonnet de bain, de mon masque et mon tuba pour nager ou plonger. Another something I needed also. If I could see, j'ai besoin aussi meaning also, j'ai besoin aussi d'une crème solaire, d'une serviette et des lunettes de soleil. J'ai besoin aussi is not written in the book, is another lesson, but only to make a relation and make a topic with. J'ai besoin d'une crème solaire, d'une serviette, des lunettes de soleil. Another place I can go to, I say, moi je vais aller en vacances en hiver à la montagne, the mountain. Donc, de quoi as-tu besoin? Je vais aller à la montagne. You say your father? Non, je vais aller à la montagne. I will go to the mountain. De quoi as-tu besoin? What you need? Donc, j'ai besoin d'une veste. J'ai besoin des lunettes de ski. Lunettes de soleil et lunettes de ski. Alors, lunettes de ski, des gants, d'un bonnet, bonnet de ski, d'une veste, des lunettes de ski, des gants, d'un bonnet pour skier, to make a ski. We talked before and during the lesson we talked about the adjective possessive used sometime mon, used sometime son, ton. Yes, this we call it adjective possessive. If I want to say mon, ma,
my in English, or your in English, or his or her. How can I do it, Mr.? The first time we studied that. So if I talk about something for me, I can use mon. For masculin, the word is singular, masculin, singulier, masculin, or also is féminin, but start with thou. Like I say, mon livre, my book, is masculin. Also, I can say mon ami or monicole. Monicole is féminin, but start with thou. For féminin, don't start with vowel and not ending by s, so is ma. Pluriel for plural is ending by s, so is meaning my. For if I can say your, yes, using the same idea, ton, ta, ti, meaning your. For her or his or her, I say son. For his or her, I say sa. For féminin, and c'est for pluriel, meaning his or her. So mon, ton, son is all of them for masculine, or féminin if it start with vowel, but not ending by s, singulier. Depend what I this is for me, je, so I say mon, or for you is ton. For his or her, I say son. For féminin, ma, or ta, or sa, and depend of what the person has that. For plural, pluriel, me, te, se, me, te, se. Mon, ma, me, all that for je. If I talk about myself, my. Ton, ta, te for your, yours. Il or elle, son, sa, c'est his or her. Mon is equal, the same word is le or un. Ma is like la or une. Me is equal les or des. The words is plural. So I can say also ton or son is equal le or un. The same word come with. Mon, ma or ta or sa for the word féminin. Me or te or se for the word plural, masculin or féminin. But depend of I talk about je or tu or il or elle. So I give you some examples. De quoi as-tu besoin? Here. So you will say avoir, j'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, elles ont, elles ont. After that, besoin, but here de without the apostrophe, because I have adjective possessive, mon or ma or me or ton or sa. Or say start with consonant letters, so I don't need to make the apostrophe. After that, pour, like we take it before, but only de without apostrophe. Like what, Mr. De quoi as-tu besoin? J'ai besoin de mon livre. Look at mon, and here de without apostrophe. De ma, demain, j'ai besoin de ma gomme. Before I say d'une gomme, d'un livre, here de mon livre, de ma gomme, de mes ciseaux, de mes ciseaux. So here we have a small activity. We talk about baguette, carte, maillot, bonnet, lunettes, tuba, ballon, mask. Here we must attention, you must read good carefully to choose the correct word. First, tu fais de la magie. So what the tools I needed. Yeah, I said I talked with le magicien. I said to him, n'oublie pas, don't forget ta. So is word féminin, sure, and singulier. So it's ta baguette at the beginning. Et is plural, your, yes, carte à jouer. Tu vas jouer au ballon. N'oublie pas ton ballon. Et ton, yes, is maillot. Elle va faire du ski. Elle a besoin de ses plural, so c'est lunettes here. And son et de son bonnet.
Je vais à mon cours de la plongée. J'ai besoin de mon. And here after that I have et de mon. So I can say de mon masque et de mon tuba. That's correct. So this what we have in this lesson. Dictation, j'ai besoin d'un masque et d'un tuba pour plonger. J'ai besoin d'un masque et d'un tuba pour plonger. C'est tout et merci, à la prochaine, Inch'Allah. Je vous souhaite une très belle journée et de bonnes vacances. Merci.